Good morning, students. As far as this semester, second semester is concerned, you have short stories, poetry, prose, etc. Okay. In today's session, I'm going to deal with the story How I Taught My Grandmother to Read, written by Sudha Murthy. Have you all heard about this author Sudha Murthy? Sudha Murthy is an Indian educator, writer, and philanthropist. Okay. I hope you'll be knowing about the company called Infosys. Infosys software company. So she is the founder chairman of the company. And 2024, she was nominated as an MP of Rajya Sabha. Okay. And she's awarded with Padma Shri and Padma Bhushan too. So here she writes her stories based on, mainly she gets her inspiration from Indian mythology. Apart from that, apart from stories, she has written novels too, and in which have feministic concerns. Okay, so here this story, How I Taught My Grandmother to Read, which is written by Sudha Murthy. When I was a girl of about 12, I used to stay in a village in North Karnataka with my grandparents. Those days, the transport system was not very good. She used to get the morning paper. So we used to get the morning paper only in the afternoon. The weekly magazine used to come one day late. All of us would wait eagerly for the bus, which used to come with the papers, weekly magazines, and the post. So here, this story has some of the autobiographic elements which happened in her real life. Okay. And she is telling a story. No, it is a story which deals with the life of a girl who is about 12 years old, and she lives in a village which is in North Karnataka with her grandparents, not with the parents. So here she describes about the transport system. So those days, she says, transport system was not very good. So that people used to get the papers, no? Morning paper only, and they can read the papers only in the afternoon because of the late in the transport system. And again, they are reading a weekly magazine one day late. And what about there we have to wait for the bus. No, there all these newspapers, weekly magazines, in post, everything comes only by the bus. At the time, Triveni was a popular writer in the Kannada language. She was a wonderful writer. Her style was easy to read and very convincing. Her stories usually dealt with complex psychological problems in the lives of ordinary people and were always very interesting. So here we know, no, there is a story of a girl who lives with her grandparents in a village, and again she speaks about a writer. And after mentioning about the weekly magazines, the newspapers, and that, she speaks about a writer whose name is Triveni. Triveni is, she was a Kannada writer. Okay, Kannada writer who is known as, actually her real name is Anushya Shankar. Her pen name is Triveni, Indian writer of modern fiction belonging to Kannada language. She was a wonderful writer. Her style was easy to read and very convincing. And about her period 1928 to 1963, I'm talking about the writer Triveni. Okay. What about the style of her writing? It is very easy to read her stories. It is very easy to follow the concepts dealt in the stories. Her stories usually dealt with complex psychological problems in the lives of ordinary people and always were interesting. So people know they get themselves very much attached to the stories of Triveni because the real problem that they face in the real life that get mirrored in the stories of the Triveni. So they don't find those stories alien to themselves because whatever the problems faced by the characters in the stories are very much realistic. Unfortunately for Kannada literature, she died very young. So I already told you the period of the writer, 1928 to 1963. She died very young. Even now, after 40 years, people continue to appreciate her. She speaks about the writer Triveni, and she's very much inspired by the writing. Her writing style is very unique and realistic. All the people know, there are, there's a very huge fan following of the writer Triveni. Okay.
One of her novels called Kashi Yatre was appearing as a serial in the Kannada weekly Karma Veera then. One of her novels, which is known by the name Kashi Yatre. So it comes as a continuous story in a magazine known as Karma Veera. What is the name of the magazine? Karma Veera. What is the name of the novel? Kashi Yatre. It is a story of an old lady and her ardent desire to go to Kashi or Varanasi. Okay, so here this story follows a technique called story within a story. We read a story in which again we come to know about a different story. Okay, it is the story of an old lady and her ardent desire to go to Kashi or Varanasi. It deals with the life of an old lady who has a passion to go to Kashi before her life ends. Most Hindus believe that going to Kashi and worshipping Lord Vishweshwara is the ultimate punya. So as far as Hindu beliefs, we people believe that, what is that? It is really holy or sacred to visit the temple of Kashi at least once in our lifetime. This old lady also believed in this and struggled to go there is described in that novel. So the struggle, so this lady, I mean, we are talking about this lady in the story. Okay, so that old lady, she is very much passionate about visiting, the place Kashi and worshipping Lord Vishweshwara. Okay, and the struggles faced by that old lady to reach the place Kashi is described in this novel known as Kashi Yatre. In the story, there was also a young orphan girl who falls in love, but there was no money for the wedding. In the end, the old lady gives away all her savings without going to Kashi. So we know that that lady, old lady, she is very much passionate about visiting Kashi, so that she collects, she starts saving her amount to reach the place. So meanwhile, comes to know about a story of a girl. No, so it's not a story. She comes to know about a girl who is very much in struggle to get married. So here, that lady in the end, the old lady gives away all her savings without going to Kashi. So without visiting, she is throughout her life, she dreams to visit Kashi at least once in her lifetime, but after she hears about the struggles faced by the girl, she gives all her money to that girl instead of visiting Kashi. She says the happiness of this orphan girl is more important than worshipping Lord Vishweshwara at Kashi. So for her, she believes that she finds people, God in the form of people. That is a simple concept. Okay, she wants to make the orphan girl happy. That is why she helps her by giving all her money to that girl. Okay. My grandmother. So now we come to the story of, what is this? This is not Kashi Yatra story, the first story that we are reading. My grandmother, Krishtaka, never went to school, so she could not read. Every Wednesday, the magazine would come and I would read the next episode of the story to her. So we know that they are reading. The people know, all the people of that village, they were very much interested in the story called Kashi Yatre. So here this lady, grandmother, she is no excuse for this, because this Krishtaka, who is Krishtaka here? Krishtaka is the grandmother of that girl, 12-year-old girl. Every Wednesday, the magazine would come and I would read the next episode of the story to her. So every Wednesday, they used to get the magazine, and since she is an illiterate, the grandmother is an illiterate, that girl helps her reading the story. During the time, she would forget all her work and listen with greatest concentration. So while while listening to the story, which is read by the girl, she is listening with utmost sincerity, okay, without any deviation. Later, she could repeat the entire text by heart. So the what do you say? Just think about the concentration she is devoting in listening the story. She can repeat the lines every word by word by heart. My grandmother too never went to Kashi, and she identified herself with the novel's protagonist. So why that old lady likes the story very much? There is one common element. This old lady, the main protagonist of that story is an old lady. Here also we have an old lady.
this old lady Krishnaka, she has never visited Kashi in her life, and her passion is also to visit Kashi. So that she finds herself very much similar to the main character or protagonist of that story, novel, Kashi Apte. So more than anybody else, she was the one most interested in knowing what happened next in the story. So she's very much in following the next episodes of the story. What happens next? What will come next? So she is very much interested in following step by step. She and used to insist that I read this serial out. So she wants her to come and read, come and read. She used to insist her. This is the time. The time has come. You have to come and read. She is insisting that girl. She's old mother, old grandmother, Krishtaka is insisting her granddaughter to read the story. Okay. After hearing what happened next in Kashyapre, she would join her friends at the temple courtyard, where the children would also gather to play hide and seek. So here, after now, she listens to the story, what happened in that particular chapter, particular episode. She used to discuss the same with her friends at the temple. So the children would play there, and after worshipping the Lord at the temple, the old people know they used to just they discuss the things that had happened in the previous episode. She would discuss the latest episode with her friends. At that time, I never understood why there was so much of debate about the story. So those people know those in those days they were not very much they were not having any exposure to anything else. The only what do you say? The only useful time they spend is with the books. Am I right? So here, even being after an illiterate, she makes her granddaughter to read the story. After listening to the story, she makes it a point of discussion with her friends. So nowadays, people do this after reading a book or after listening to a podcast? Do people discuss the concept dealt in a book? It happens very rarely. Once I went for a wedding with my cousins to the neighboring village. In those days, a wedding was a grand event. So that girl, she attends a wedding along with her cousins in a neighboring village. So she explains how wedding happened in those days. So it was a grand event, she says. We children enjoyed ourselves thoroughly. We would eat and play endlessly, savoring the freedom because all the elders were busy. So the people know the young people, they will be completely free. They will be completely out of control because all the elders, they'll be having a lot of work to do. They'll be completely busy. I went for a couple of days, but ended up staying there for a week. So actually, her plan was to go there only for 2 days, couple of days, but she stays there for a week. When I actually, what is that? When I came back to my village, I saw my grandmother in tears. I was surprised, for I had never seen her cry even in the most difficult situation. So after returning, no, she's not going there along with her grandmother. She's going there alone. Okay, along with some other relatives. Okay, she says, no, some of the cousins. So here, grandmother is alone here in the village. After return, she finds her grandmother in tears. I was surprised. She has never seen her grandmother crying, even in the hard, what do you say, difficult situation. She's facing everything easily. What happened? What happened? I was worried. Avva, is everything all right? Are you okay? What happened? So if we find someone crying, what will do? What happened to you? We'll try to. What will do? We will try to induce the pain of the person. We'll ask them. We'll try to make them comfort. Okay. Ava, is everything all right? Are you okay? I used to call her Ava, which means mother in the Kannada, spoken in the Kannada. What happened to you? What happened to you? She's asking. She nodded but did not reply. I did not understand and forgot about even after a series of questions asked by the girl, the grandmother is not telling her any answers, and after a while she forgets to what happened. I mean, who is forgetting? 12-year-old granddad. In the night after dinner, we were sleeping in the open terrace of the house. They are sleeping at night. It was a summer night and there was a full moon. They are enjoying the full moon in that summer night. Avva came and sat next to me.
Her affectionate hands touched my forehead. I realized she wanted to speak and asked her what is the matter. So at that, at the night time, the granddaughter is being approached by the grandmother. So she understands that she wants to convey something to her, and she asked, what is the matter? When I was a young girl, I lost my mother. There was nobody to look after and guide me. My father was a busy man and got married again. So she tells her own story. This is a story of Pushtak. Okay. So she describes about her childhood. When she was very young, she lost her mother. So now again, her father is marrying again. In those days, people never consider education essential for girls. So I never went to school. She has never visited school. That's why I mentioned while she is insisting her granddaughter to read her stories. I mentioned a word illiterate. She is not able to read and write because she has never gone to school. She has never attended any classes. I got married very young and had children. So she is getting married very early in her life and she started having children. I became very busy. Later, I had grandchildren. I always felt so much happiness in cooking and feeding all of us. So after becoming a complete housewife, she has got so many things to manage and she becomes busy and in attending and taking care of the children and grandchildren too. What is that? At times, I used to regret not going to school, so I made sure that my grandchildren and children and grandchildren studied well. So whenever she is free, whenever at times she thinks that why she is not given any opportunity to read and write, why she has become an illiterate, she feels for that. But she cannot do anything at that time. So she feels that all her children and grandchildren should read, should study well. Okay. I could not understand why my 62-year-old grandmother was telling me, a 12-year-old, the story of her life in the middle of the night. She doesn't know. She's a girl of only 12. She does not understand why this old lady is telling me. I am, after all, a 12-year-old girl. What is the need for her to explain the story at the midnight? But I knew I loved her immensely, and there had to be some reason why she was talking to me. So, the girl of 12 nowadays 12-year-old girl can understand everything. So those days they were not having that much exposure. No, so even though she doesn't have to understand the real reason why she is explaining these things to her, for the only reason she loves her grandmother, for the love of her grandmother, she listens to her patiently. I looked at her face. It was unhappy and her eyes were filled with tears. She's crying while explaining her story. After explaining her story, the grandma is in tears. She was a good-looking lady who was usually always smiling. She has a smiling face always, but after her return from the wedding, and while after explaining the story to the girl, grandma is in tears. Even today, I cannot forget the worried expression on her face. Even though after so many days, she can remember how she cried that day. I leaned forward and held her hand. And now she is there to support her. She wants to ensure that she is there to sort out the problems of the old lady. Okay. Now she is there to extend her hands to support her. Okay. The rest of the story will be there tomorrow. I'll explain the same in Kamal now. This is a story how I taught my grandmother to read. Actually, in the story is in the form of anthology. What is that? How I taught my grandmother to read and other stories. So, that's the first story. Title on the story, syllabus story, How I Taught My Grandmother to Read, which is written by Sudhamurthy. Okay. So, first story start பண்றச்ச என்ன சொல்றாங்க? ஒரு story நமக்கு சொல்றாங்க. ஒரு 12 years old girlோட story. Okay. அவங்க நார்த் கர்நாடகால வில்லேஜ்ல கிராண்ட் பேரண்ட்ஸோட இருக்காங்க. ஓகே. அப்போ அந்த டைம்ல டிரான்ஸ்போர்ட் சிஸ்டம் அவ்வளோ தன்னா டெவலப் ஆகாத பீரியட். ஸோ அப்ப அவங்களுக்கு இப்போ டிவி எல்லாம் ரொம்ப இல்லாத டைம் இல்லையா, எக்ஸ்போஷர் ரொம்ப இல்ல. ஸோ அப்ப டெம்ப்ளேட்ஸ்க்கு போவாங்க. அதர்வைஸ் புக்ஸ் ஆர் மேகசின்ஸ் தான் அவங்க டிபெண்ட் பண்ணிருக்கணும். ஏதாவது படிக்கணும், எழுதணும், தெரிஞ்சுக்கணும், வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் இந்த வேர்ல்ட் எல்லாம் புரிஞ்சுக்கணும்னா புக்ஸ் அண்ட் மேகசின்ஸ், பேப்பர்ஸ் தான், வேற எதுவுமே இல்ல. ஸோ அப்ப மார்னிங் பேப்பரே அவங்களுக்கு ஆஃப்டர்நூன் வருது. வீக்லி மேகசின் 1 day லேட்டா வருது. அப்போ அவங்க வெயிட் பண்ணுவாங்க, அந்த பஸ்ல தான் வரும் அப்பெல்லாம்.
சோ எப்போ வரும் அந்த பஸ் வெயிட் பண்ணி அந்த படிக்கிற அளவுக்கு இருக்காங்க. சோ இப்ப ஏன் அதை பத்தி சொல்ல வரானா, ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஒரு ரைட்டரோட புக் அவங்க எல்லாருமே படிக்கிறாங்க, அதை பத்தி பேசுறாங்க. சோ எந்த ரைட்டர் அதுன்னா, திரிவேணிங்கிற ஒரு ரைட்டர் 1928ல இருந்து 1963 வரைக்கும் இருந்திருக்காங்க. கன்னடால ரொம்ப பாப்புலர் மாடர்ன் ஃபிக்ஷன் ரைட்டர். ஓகே, அவங்களோட ஒரிஜினல் நேம் என்ன சொன்ன, அனுசுயா சங்கர். பெண் நேம் தான் திரிவேணி. ரொம்ப ஒண்டர்ஃபுல் ரைட்டர். அவங்களோட தீம்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா சைக்கலாஜிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸ், ஆர்டினரி பீப்புள் லைஃப்ல நடக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் அவங்க டீல் பண்றாங்க. அதனால இவங்களுக்கு எல்லாமே நம்ம லைஃப்ல வர கதை மாதிரியே இருக்கே அப்படின்னு அவளுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு எல்லாருக்குமே. ஓகே, எல்லாருமே அப்ரிஷியேட் பண்றாங்க. ஓகே, ஈவன் 40 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் கூட பீப்புளுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு பாத்துக்கோ. அப்ப அந்த டைம்ல அவங்களுக்கு அவங்க அப்படியே ரியலிஸ்டிக்கா இருக்கு நாவல்ஸ் எல்லாம். இப்ப இந்த பர்டிகுலர் ரைட்டர் பத்தி ஏன் சொல்லணும், அவங்களோட நாவல் காஷி யாத்திரை வந்து எதுல வருது, ஒரு வீக்லி மேகசின்ல வந்துருக்கு. கன்னடா வீக்லி நோன் அஸ் கர்மவீராங்கிற மேகசின்ல வந்துருக்கு. ஓகே, இப்ப இந்த இந்த கதையில யாரு, இந்த கதையில என்ன இருக்கு, ஏன் அதை பிடிச்சிருக்கு அப்படின்றத கதைக்குள்ள என்ன என்ன இருக்குன்னு சொல்றாங்க. ஓகே, சோ அந்த காஷி யாத்திரை ஸ்டோரியில என்ன இருக்கு இந்த நாவல்ல அப்படின்னா, அது யார டீல் பண்ண, எதை வச்சு டீல் பண்றது, மெயின் ப்ரோட்டகனிஸ்ட் யாரு அப்படின்னா ஒரு ஓல்ட் லேடி. அவங்களுக்கு என்ன ஒரு பேஷன் லைஃப்ல, ஒரு ஆம்பிஷன் என்ன இருக்கு அப்படின்னா, காசிக்கு ஒரு தடவையாவது போயிடணும், லார்டு விஸ்வேஸ்வராவை தரிசனம் பண்ணணும்னு அவங்களுக்கு ஒரு ஆசை. ஓகே, அதுதான் நமக்கு புண்ணியம், நம்ம கண்டிப்பா அதை போய் ஆகணும்னு அவங்க நினைச்சுட்டே இருக்காங்க, லைஃப் லாங் நினைச்சுட்டே இருக்காங்க. ஓகே, இந்த ஓல்ட் லேடி வந்து அது பிலீவ் பண்றாங்க, ஹிந்து நம்ம அந்த பிலீஃப் அவங்களுக்கு இருக்கு, கண்டிப்பா நம்ம போகணும்னு நினைச்சுட்டே இருக்காங்க. அப்ப அந்த கதையிலேயே இன்னொரு ஒரு ஆர்ஃபன் கேர்ள், அவளுக்கு வந்து கல்யாணம் பண்ண ஏஜ், she has fallen in love, கல்யாணம் நடக்க முடியல, ஏன்னா பணம் இல்ல. சோ அது ஆர்ஃபன் கேர்ள், யாரு கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறதுக்கான வசதி இல்ல, பணம் இல்ல, ஆள் இல்ல. சோ இப்ப இந்த பாட்டி என்ன பண்றாங்க, அந்த காசிக்கு போகணும்னு சேர்த்து வச்சிருக்கா இல்லையா, பணம் சேர்த்து வச்சிருக்கா இல்லையா, அதெல்லாம் என்ன பண்ணிடுறா, அந்த பொண்ணோட கல்யாணத்துக்கு கொடுத்துடுறா. ஏன்னா அந்த அங்க போய் காசியை சுவாமியை பாக்குறத விட இந்த பொண்ணோட சந்தோஷம் எனக்கு பெருசுன்னு சொல்லி அந்த பொண்ணு கொடுத்துடும். இதுதான் அந்த கதை, காசி யாத்திரையே கதை. ஓகே, இப்ப நம்ம கதைக்கு வரும், இந்த கதைக்கு வரும், இந்த ஸ்டோரிக்கு. இப்ப கிராண்ட் மதர் இருக்காலே, அந்த கிராண்ட் மதரோட பேரு, இந்த 12 வயசு பொண்ணோட பாட்டி பேர் என்ன, கிருஷ்ணக்கா. கிருஷ்ணக்கா. சோ அவங்களுக்கு ஸ்கூலுக்கே போனதே இல்லை, எழுத படிக்க தெரியவே தெரியாது. சோ என்ன பண்றாங்க, எவ்ரி வெட்னஸ்டே இந்த மேகசின் வந்து, இந்த வீக்லி மேகசின், வாட் இஸ் தட், இந்த புக் ஸ்டோரி வந்து எதுல வருது, நாவல் கர்மவீரா மேகசின்ல வருது. சோ அப்ப வந்து எவ்ரி வீக் வந்து அந்த பொண்ணு அந்த பாட்டி வந்து என்ன பண்றா, அந்த பொண்ணை படிக்க சொல்லி என்னாச்சு என்னாச்சுன்னு கேக்குறாங்க. கேட்டுட்டு உடனே அதை அப்படி திருப்பி சொல்றா, லைன் பை லைன். நமக்கு பை ஹார்ட் பண்ண மாதிரி சொல்ல முடியாது, அந்த அளவுக்கு பவர் இருக்கு. நெக்ஸ்ட் டே என்ன பண்றாங்க, ஏன் அந்த பாட்டிக்கு ஸ்டோரி என்ன பிடிக்கிறதுன்னு பார்த்தேன்னா, அவங்களும் இது வரைக்கும் காசிக்கு போனது இல்லை, அவளுக்கும் அவங்க ஆசை இருக்கு, அதனால ரொம்ப சிமிலரா இருக்கே அப்படின்னு அந்த பாட்டிக்கு ரொம்ப பிடிச்சிடும். ஓகே, இது படிச்சதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்றாங்கன்னா, நெக்ஸ்ட் என்ன நடக்குங்கிறது அங்க போய் அவங்க டெம்பிள்ல இருக்க ஃப்ரெண்ட்ஸோட டிஸ்கஸ் பண்றாங்க. இப்ப அந்த டைம்ல எல்லாம் வந்து கொஞ்ச நாளுக்கு முன்னாடி, ஒரு 10-20 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா, சீரியல் எல்லாம் பார்த்து அந்த கதையெல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்க, நாளைக்கு என்ன ஆகும், நாளைக்கு என்ன ஆகும். அப்ப அவங்களுக்கு டைப் வாஸ் ஒன்லி சீரியல்ஸ் தான். இப்ப அத அவங்க நம்மள மாதிரி ரொம்ப பிஸி கிடையாது அந்த டைம்ல. சோ கொஞ்சம் ஃப்ரீயா இருக்கிற டைம்ல அது என்னாச்சு என்னாச்சுன்னு, அதுக்கு முன்னாடி டைம்ல புக்ல வர ஸ்டோரிஸை வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு. ஓகே, ஒருத்தா இருந்தா சும்மா கதை கண்ணா பின்னால இருந்தா டிஸ்கஸ் பண்ணணும். சோ அப்ப அவங்க டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இல்லையா, அங்க இருக்கிற ஃப்ரெண்ட்ஸோட சேர்த்து எல்லாருமே பாயிண்ட் ஆஃப் டிஸ்கஷன் வச்சிருக்காங்க. இந்த முடிவு கரெக்டா, அதை போடலாமா, காசிக்கு போறது கரெக்டா, அந்த பொண்ணுக்கு ஹெல்ப் பண்றது கரெக்டா, அந்த மாதிரி இம்பார்ட்டண்டா வருது. நம்ம அதை அவங்க சிமிலரா ஃபீல் பண்றாங்க லைஃபோட. ஓகே, அதனால இப்ப இந்த பசங்க எல்லாம் ஜாலியா வந்து இங்க விளையாடிட்டு இருக்காங்க. ஓகே, ஏன் இவ்வளவு அவளுக்கு புரியல, ஒரு கதையில வர விஷயத்த வந்து இவங்க டிபேட் அளவுக்கு டிஸ்கஸ் பண்ற அளவுக்கு என்ன இருக்கு, இது சரியா தப்பான்னு டிஸ்கஸ் பண்றாங்க. ஓகே, இப்ப ஒரு மூவி பாக்குறோம், ஒரு பிலிம் பாக்குறோம். ஓகே, இந்த எண்டிங் கரெக்டா, ப்ராப்பர் எண்டிங் இல்ல, இது சரியில்லை, இது பாதி கதை, இது இருந்த அந்த கேரக்டரை பத்தி மென்ஷனே பண்ணாம நம்ம எவ்வளவு விஷயம் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்றோம் இல்லையா, ஒன்னு ரெண்டு இம்பார்ட்டன்டோ அன்இம்பார்ட்டன்டோ, பட் அந்த மாதிரி வருது. அதேதான் அந்த காலத்துல பண்ணிருக்காங்க. அப்போ என்ன பண்ணா, அந்த பொண்ணு வந்து கசின்ஸோட சேர்ந்து பக்கத்து வில்லேஜ்ல ஒரு கல்யாணத்துக்கு அட்டன் பண்ணிட்டு போறா. அப்ப அந்த அப்பெல்லாம் பெரிய கிராண்ட் ஈவெண்டா இருக்கும், 5 நாள் நடக்கும் இல்லையா கல்யாணம்லாம், அதை பத்தி சொல்றாங்க. அப்ப எல்லாம் ஜாலியா என்ஜாய் பண்ணுவாங்க. என்ன பண்றாங்க, ஃபுல்லி தே ஆர் என்ஜாயிங் தி ஃப்ரீடம். சேவரிங் இஸ் நதிங் பட் என்ஜாயிங் தி ஃப்ரீடம் இந்த ஃபுல்லஸ்ட் ஃபார்ம். ஓகே, யாருமே கேட்கறதுக்கு ஆள் இல்ல, குழந்தைகள் என்ன வேணா பண்ணல, இல்லைன்னா வெளியில போகாத சுத்தாத, ஏன்னா பெரியவங்க ஃபுல்லா பிஸியா இருக்கா கல்யாண வேலையில. சோ கேள்வி கேட்கறதுக்கு ஆள் இல்ல, பசங்க எல்லாம் ஜாலியா இருக்காங்க. இப்ப 2 days பிளான் ஆக்சுவலி 1 வீக் இருக்கிற மாதிரி ஆயிடுது. 1 வீக் கழிச்சு தான் ஊருக்கு வரோம். இப்ப இங்க வந்தது பாக்குறோம், பாட்டியை பாக்க, பாட்டி ஒரே கண்ணுல எல்லாம் தண்ணி,
அழுக வருது பாட்டிக்கு, அழுதுன்னு இவளுக்கு புரியவே இல்லை. பாட்டி என்னாச்சு, கஷ்டமான டைம்ல கூட, டிஃபிகல்ட் சுச்சுவேஷன்ல கூட பாட்டி அழ மாட்டாளே, எதுக்கு அழுதுன்னு இருக்காங்கன்னு தெரியல. கேட்டுட்டே இருக்கா, நீ ஓகே, என்னதான் பிரச்சனை கேட்கிறா. பாட்டி ஒண்ணுமே சொல்லல. ஓகே, அப்ப கொஞ்ச நேரத்துல இந்த குழந்தை மறந்து போயிடும். சின்ன பொண்ணு தானே, மறந்து போயிடுறான். ஓகே, நைட்டு தூங்குறாங்க ஓப்பன் டெரஸ்ல. ஏன்னா சம்மருங்கிறதுனால ஃபுல் மூன் பார்த்துட்டே தூங்கிட்டு இருக்கா. நைட்ல வந்து பாட்டி ஒரு பக்கத்துல உட்கார்றா. அப்ப அந்த பொண்ணை வந்து என்ன பண்றான், நெத்தி தடவி கொடுக்குறான். ஓகே, அப்ப அந்த பொண்ணுக்கு புரியுது, பாட்டி நம்ம கிட்ட ஏதோ பேசுறதுக்கு ட்ரை பண்றாங்கன்னு புரியுது, என்ன விஷயம்னு கேட்கறான். அப்ப அந்த டைம்ல பாட்டி கடகடன்னு அவளோட கதை தன்னோட சொந்த கதையை அவள் சொல்லுவான். நான் சின்ன வயசுலயே அவளுக்கு அம்மா இல்ல, அதனால அப்பா அகைன் செகண்ட் மேரேஜ் பண்ணிட்டாங்க. அதனால அதுக்கப்புறம் அந்த டைம்ல வந்து ஸ்கூலுக்கு அவ போனதே இல்லை. இந்த காலத்துல வந்து என்ன சொல்றா, எஜுகேஷன் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், யாருக்கு இல்ல, கேர்ள்ஸ்க்கு இல்ல. சோ அதனால ஸ்கூலுக்கு இவ போகவே இல்லை. சோ இப்ப சின்ன வயசுல கல்யாணம் ஆயிடுறது, குழந்தைகள் வந்துடுறது, அப்படியே வீட்டு வேலை, அப்புறம் பேரம்பேத்தி வந்தாச்சு. சோ இப்ப அட் டைம்ஸ் எப்பயாவது அவ யோசனை பண்றான், நம்ம படிக்காம போயிட்டோமே நம்ம லைஃப்ல அப்படின்னு ஃபீல் வருது. இப்ப அதனால அவளால ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. குழந்தைகளையாவது பேர குழந்தைகளையாவது எல்லாரையும் நல்லா படிக்க வைக்கணுங்கிற ஒரு ஃபீல் இருக்கு அவளுக்கு, என்ன சரியா. இப்ப இந்த பொண்ணு புரியல. ஒரு 62 வயசு பாட்டி அர்த்தராத்திரியில 12 வயசு குழந்தைய எழுப்பி அவ கதையை எதுக்கு சொல்லிட்டு இருக்கான்னு இவளுக்கு புரியல. சரியா, அவளை கேட்டுட்டே இருக்கா. அவளுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு பாட்டி, அதனால கதையை கேட்டுட்டே இருக்கா. ஏதோ பேசுறா, அவளுக்கு ஏதோ பிரச்சனைங்கிறது அவளுக்கு புரியுது. அவ பாத்து அப்ப கண்ணுல எல்லாம் கண்ணீர், அப்படியே ஜலம் கொட்டுறது கண்ணுல. பாட்டி எப்பயுமே சிரிச்சு மூஞ்ச ஸ்மைலிங் ஃபேஸோட குட் லுக்கிங்கா இருக்கா. 62 வயசுல அழகா இருக்கா பாட்டி. இப்ப கூட அவளுக்கு அந்த அந்த சீனை மறக்கவே முடியல. பாட்டி எப்படி அழுதா அப்படிங்கறது அவளால மறக்க முடியலன்னு சொல்லி. ரிமைனிங் நாளைக்கு பார்க்கலாம். ஐ ஹோப் யூ ஆல் ஹவ் அண்டர்ஸ்டுட் திஸ் மச். கண்டினியூ டுமாரோ.